Thank you very much, Prime Minister, and thank you very much for having me today on this wonderful day in Tirana. I'm particularly happy to see that maybe this is the beginning of the end of the COVID crisis, and we can start to get back to do business personally and to have such important meetings of the leaders of the Western Balkans physically present and to be able to bring forward our common agenda in the Western Balkans. Because this meeting has been about a common agenda for the Western Balkans, an agenda that is not only to be created by the European Union, it is also to be created by the Western Balkan leaders themselves. And this is why this meeting is so important. We see a clear commitment and engagement from their side, which we have seen already taking shape last year when they have agreed to establish a regional market. And today we've been able to look back and see on the progress we're making. We're not there yet, but we have to get there by July, when we have the next Berlin summit coming up. We see already the first achievable arriving, changing the lives of the citizens by the launching of the free roaming zone, the Roam at Home, as we have it in the European Union, for the entire Western Balkan region. That is a first, and we have still a lot to come. Citizens traveling with ID cards, acceptance, mutual acceptance of diplomas, work permits removed, facilitating e-commerce. There's a lot this Western Balkan cooperation is to offer, this regional market can offer for the people of the Western Balkans. And we are ready to put our offer on the table and reconfirm our commitment that we have put on the table already in October with the Economic and Investment Plan. The Economic and Investment Plan, which is mobilizing 1/3 of the GDP of the region. Almost 30 billion euros of investments to come. But that plan will never work if the region doesn't work as one, if we don't have a regional market. There is no point building highways where the trucks will have to stop every 100 kilometers at borders. There is no point building railways if the trade is slowed down by obstacles. There is no sense of creating new trade routes if you have to have at least 6 different types of certifications of goods, having to pay taxes on goods. So this economic plan will only deliver if the region also delivers a regional market that is the environment in which this economic and investment plan can work. From my part, the additional news that I brought here today is that we have an agreement in the European Union on the financing of this plan. We have come to an agreement last week with the Council and the European Parliament on the IPA 3, as it is called, so the Pre-Accession Assistance Fund, which will be the financing tool of this plan. So on our side, we are ready to start the implementation. And now we need our Western Balkan partners to come with implementation as fast as they can. As you see, we are entering a month, June, which is a critical month for the Western Balkans. We have many issues on our table in the European Union. We want to have intergovernmental conferences with Serbia and Montenegro to continue their accession negotiations. We want to have
the first intergovernmental conferences with Albania and North Macedonia. And we have this summit to deliver for the people on the ground. This month and this year could be the year of the Western Balkans, but we all need to deliver. And this is the message I want to bring everywhere, not only here, also in our member states. Thank you. Thank you. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, një pyetje për komisionerin dhe për ju zoti kryeministër. Mendoni se Shqipëria do të sakrifikohet edhe këtë herë për shkak të problemeve që ekzistojnë mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut? Parashikohet se sa mund të zgjasë kjo situatë dhe jeni përpjekur ju të gjeni zgjidhje për faktin se vendi Shqipëria pra i ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj dhe duket se deri tani nuk ka asnjë kontestim se i takon vendeve anëtare për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Ju faleminderit. Well, as I told you, this is the month, the critical month, when these decisions will have to be made. We're working very, very hard. At this stage, behind the scenes, because it is the period of quiet diplomacy to find a solution. The presidency is committed to find a solution, and so is the Commission. But it is too early to tell you or to put a crystal ball on the table what will happen. We are fully engaged and we want this to take place. Përsa më takon, përgjigja ime mbetet po ajo që ka qenë. Ne e para ka rëndësi që detyrat tona t'i bëjmë plotësisht, sepse nuk i bëjmë se ne kërkon Brukseli, Berlini, Parisi apo Haga, por sepse na i kërkon detyrimin ndaj fëmijëve tanë dhe ndaj brezave tash. Detyrat e shtëpisë të integrimit evropian janë rruga për të modernizuar shtetin ton. Janë rruga për ta bërë Shqipërinë europiane në sistemin e saj të drejtësisë, në sistemin e saj të institucioneve të mirëqeverisjes të shërbimeve ndaj qytetarëve, në sistemin e saj të përgjithshëm demokratik, në sensin çdo element sistemi demokratik. Për sa kohë ne, Komisioni Evropian, jo këtë vit, po tani më prej 3 vitesh, na ka thënë që detyrat i keni bërë si duhet, dhe i ka kërkuar Këshillit Evropian që të pranoj rezultatin e detyrave dhe të hapë më tutje fazën tjetër të procesit, ne jemi të qetë. Këshilli Evropian ka pasur arsyet e veta që nuk kanë lidhje fare me ne, e kam thënë dhe përsëris sa do të thonë ata jo ka lidhje. Dhe kjo gjë ka marrë kohën e vetë. Sot, fatmirësisht, nuk ka kontestim për detyrat tona, jo vetëm nga Komisioni që s'ka pas dhe më përpara, po as nga shtetet anëtare, por, miqtë e mi, ky është një rast tjetër për të mësuar Europën dhe rrugën e futjes në këtë familje të madhe, ku gjërat janë gjithmonë më shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën, ka një ngërç mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe sigurisht që mënyra si funksionon i tërë sistemi i zgjerimit dhe i integrimit dhe sistemi i brendshëm i
Bashkimin Evropian kërkon që ky ngërç të zgjidhet përpara se sa të vazhdoj procesi. Dhe në këtë moment ne nuk kemi asnjë lloj shqetësimi apo arsyeje për të thënë që ne po sakrifikohemi. Sepse në ndërkohë ne këtu jemi me Bashkimin Evropian dhe po vazhdojmë punën për të përmirësuar jetën dhe të ardhmen e shqiptarëve, jo vetëm nga hyrpamja e gjithë arkitekturës së re legislative dhe të funksionimit të institucioneve, por edhe nga hyrpamja e infrastrukturës dhe e gjithë elementeve të tjerë të ekonomisë. Ka një pyetje legjitime që deri kur vazhdon kjo histori, se kemi parë që sa shumë u zgjat një tjetër histori mes Maqedonisë djeshme, asaj të veriut sot, me fqinjët në jug, por kësaj pyetje nuk po ja kërkojmë përgjigjen sot, të presim mbledhjen e Këshillit, të shikojmë a do të ketë apo do të ketë zhvillime dhe më tutje këtu jemi prapë. Nuk ka asnjë minutë të humbur nga ana jonë. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Ergjys Gjençë, News 24. Kam një pyetje për të dy. Ju zoti kryeministër dhe përgatët pak më parë për sa i përket çështjes së lëvizjes së lirë të qytetarëve në këtë periudhë, edhe pse zyrtarisht jemi në pandemi, çfarë do duhet të bëjë më tepër Shqipëria? Dhe ju zoti komisioner, çfarë presim, çfarë është e gatshëm të bëjë komisioni për ta rikthyer lëvizjen e lirë të qytetarëve si në kohën para pandemisë? Faleminderit. Tani, ma bëri mua të parit pyetjen, po i pari duhet të flasë komisioneri, se është Bashkimi Evropian që e vendos të punë. Se lëvizim në oborin e tyre. Se në oborin ton jemi në rregull, jemi më mirë se ata ne nga ana e situatës shëndetësore, po për në oborin e tyre flasin këta. Well, as you know, the Commission has made a recommendation to the Member States because it is the competence of the Member States to decide upon travel from third countries, non-essential travel, as we call it. This is tourism. And so far, it is for the Member States to see under what conditions they are ready to do away with the different restrictions that they are having. Of course, the key factor in this is the epidemiological situation in the different regions. I see that the situation rapidly evolves and improves in the Western Balkans. I also see bilateral agreements already coming in for the mutual recognition of COVID certificates. I think with the introduction of the EU-wide COVID certificate as of the 1st of July, this process will also speed up. And of course, as we reach also in the European Union a high level of vaccination rate, and therefore the risks are reducing when it comes to people also returning from your countries, of course, you will see easing in the travel. We all suffer this, and of course this is not pleasant to any of us. This is all dependent on the COVID situation. So no one should take it as a diplomatic or a political issue. This is corely a public health issue. And I do hope that when the summer season starts, beginning of July, this will already be part of our history. Shikoni edhe traun atje? Ai trau kemi lidhur fijet ne, është Bashkimi Evropian. Ne jemi këtu, vazhdojmë të zgjaun ton, pak nga pak, fijet janë lidhur, po është gjithë kjo rrugë për të bërë. Dhe
Çado që të bëjnë ata që janë këtrau, po t'ju shkojmë në atje me standardet, me vlerat, me parimet, me sistemi që funksionon, mbaroj puna. Por na takon ne. Dakor? Kështu që keni besim që jemi në rrugën e duhur dhe në këtë rrugë jemi me fat sepse ajo që ka ndryshuar në historinë tonë mes shekujve përpara se të shfaqej Bashkimi Evropian dhe periudhës mbasi u shfaq Bashkimi Evropian është pikërisht Bashkimi Evropian që na ka dhënë mundësinë që të kemi traun atje për të lidhur fijet, se ishim me fije. Faleminderit shumë.